Hi students. So let's discuss about the history of Malayalam cinema. Malayalam cinema came into being through the pioneering efforts of a dentist who hailed from the village of Agasthiswaram in Kanyakumari district. The dentist J.C. Daniel sold all that he owned and used up his life savings to make the film Vigatha Kumaran, released in 1930. And this film is the first Malayalam film, which was a silent movie. His audacious leap of faith was not met with either encouragement or support from the artistic community or general public, and in one swoop, the fates reduced Daniel from a wealthy man to a pauper. ജെ.സി. ഡാനിയൽ ഡൈഡ് ഇൻ അട്ടർ പോവർട്ടി. സോ ഈ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ ആ ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ പെട്ട ഒരു ഫിലിമാണ്. ബിക്കോസ് അന്നൊന്നും ഒരിക്കലും താഴെക്കടയിൽ കിടക്കുന്ന ദലിത്സ് അവർക്കൊന്നും സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ജോലികളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ആൻഡ് ദേ ഓൺലി ജോബ് ഈസ് ടു വർക്ക് ഇൻ ദ ഫീൽഡ്സ് ഫോർ ദ അപ്പർ ക്ലാസ് സൊസൈറ്റി. ഇത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യം നിലനിന്നപ്പോഴാണ് റോസി എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ സിനിമാ നടി ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നതും ആ ഒരു ഫിലിം എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ക്യാപിറ്റൽ തിയേറ്റർ അത് തന്നെ അപ്പർ ക്ലാസ് സൊസൈറ്റി ഫസ്റ്റ് ഷോയിൽ തന്നെ തിയേറ്റർ കത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദസ് ദിസ് ജെ.സി. ഡാനിയൽ വാസ് റിയലി ഷാക്റ്റഡ് and he was banned. His film was banned. And in 1933, the second film, Marthandavarma, also a silent movie, was made by R. Sundar Raj, a relative of Daniel. After a week of running to packed audiences, the publishers of the novel on which the movie was based, Kamalayam Books, filed a case of copyright violation. Though he argued the case valiantly, Sundar Raj lost the battle with the publishers and the movie had to be shelved. സോ ഒരു ബുക്കായിരുന്നു, ആ ബുക്കിൻ്റെ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ആയിരുന്നു മാർത്താണ്ഡവർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം. ഈ ഫിലിം റിലീസ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ആ ബുക്സിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് ഉണ്ടോയെന്ന് കോപ്പിറൈറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം കേസ് കൊടുത്തു. ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് വാദിച്ചുവെങ്കിലും he was failed in that case and the movie had to be shelved. 5 years later, a group of young film enthusiasts of the Madras Malayali Association got together and produced the first talkie, Balan, under the banner of Salem Modern Theatres. Balan was released in 1938, directed by S. Nottani. Epasi was a huge hit. Following the success of its first talkie, Salem Modern Theatres went on to produce many more movies. In these years, the nascent industry was populated by the artists and others who had their roots in theatre. 1940 saw the production of Jnanambika, followed by Prahlada in 1941. However, post Prahlada, there was a lull for a long period. It was through Prahlada that Subramaniam, the luminary who later became the pillar of the Malayalam movie industry, made his presence felt. In 1948, the movie Nirmala, which introduced playback singing, was produced. Nirmala എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് പിന്നണി ഗാനം പാടാൻ ആരംഭിച്ചത്. A year later, Kunchako, one of the stalwarts of the industry who went on to become a household name, and some of his friends set up the famous Udaya Studio in Alappuzha. With this, the number of films that were being produced saw a significant increase. സ്വന്തം നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു തിയേറ്റർ കുഞ്ചാക്കോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഉദയ സ്റ്റുഡിയോസ് ഇൻ ആലപ്പുഴ. ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ദ ഇയർ 1949. With the setting up of Kunchako's Udaya Studio in Alapi and Subramaniam's Maryland Studio at Nemam in Thiruvananthapuram, the practice of producing a movie in a year changed. 1950 saw the production of 6 films. Most of the films, however, took the safe route of making movies themed on the cruel stepmother, the plot of Balan, the first hit. രണ്ടാനമ്മയുടെ ക്രൂര കൃത്യങ്ങളായിരുന്നു മിക്കവാറും ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സിനിമകളിലും കാണിച്ചിരുന്നത്. Attempts were made to make Malayalam versions of successful Tamil films and produce films based on Puranas. This period also saw a number of directors and technicians moving from Tamil to the Malayalam film industry. In 1951, the landmark movie Jeevitha Nauga was made.
Please note this, 1951, the landmark movie Jeevitha Nauga was made, and Jeevitha Nauga, which featured actor Thikkuruchi Sukumaran Nair as the hero, was scripted by Muthukulam Raghavan Pillai, who wrote a story for Balan and directed by K. Vembu. The long and heavy dialogues and the intense emotion-packed scenes struck a chord with the public and made it a super hit of its time. It was also the first super hit that provided a commercial platform for Malayalam cinema. In the 1950s, a fresh breath of life revitalized Malayalam literature, and this was reflected in the Malayalam cinema well. ലൈഫിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അത് സിനിമയിലും നന്നായി എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. മെനി യങ് ആൻഡ് ബ്രില്യൻറ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് കൊളാബറേറ്റഡ് വിത്ത് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് ഇൻ ദ മൂവി ഇൻഡസ്ട്രി. Neelakuil, the first of a series of successful Malayalam movies with stories and characters with an inalienable connect to the land, was produced as a result of such a collaboration that was spearheaded by K.T. Parikutti, the helmsman of Chandradhara Productions. The movie, based on writer Urup's novel of the same name and jointly directed by Ramu Kariyattu and P. Bhaskaran, was the first movie based on realism in the history of Malayalam cinema. മലയാളം സിനിമ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ റിയലിസത്തിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ്. ഫസ്റ്റ് റിയലിസ്റ്റ് മൂവിയാണ് നീലക്കുയിൽ. The film gave Malayalam cinema recognition at the national level when it became the first movie to be awarded the President's Silver Medal. With this, the trend of making movies based on literary works saw a significant rise, as evidenced by the movies of this time such as Padatha Paingili, Randidangari, Mudiyanaya Putran, പുതിയ ആകാശം, പുതിയ ഭൂമി, ഓടയിൽ നിന്ന്, and so on. And parallel to this trend, there were also other kinds of movies being made, like The Newspaper Boy, which at the time of its release in 1955 received no attention at all, but was later pronounced and praised as Malayalam's first realistic movie. മലയാളത്തിൽ ആദ്യത്തെ റിയലിസ്റ്റിക് മൂവി 1955 ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് ആണ്. ആൻഡ് നീലക്കുയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് മൂവി ബേസ്ഡ് ഓൺ റിയലിസത്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ സിനിമ നീലക്കുയിൽ. ഫസ്റ്റ് റിയലിസ്റ്റിക് മൂവി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ്. And at the beginning of the 1950s, a group of young actors entered Malayalam filmdom, paving the way for a new era. It was during this decade that the evergreen heroes Satyan and Prem Nasir arrived on the scene and went on to acquire a permanent and special place in the heart of Keralites. By the end of the decade, there was a pantheon of talented actors in the field who play a crucial role in the history of growth of the industry, and they included, apart from Satyan and Nasir, the hugely popular heroines Sheila and Sharada, as well as the actors like Umar, P.J. Antony, Kottarakara Sridharan Nair, Adur Bhasi and Bahadur. It was in 1961, Kandam Vichakotu, the first Malayalam movie in color, was released. This period also saw the rise of stars behind the scenes, some of the luminaries who enriched the industry with their talents in areas like script writing, music composing, playback singing, and so on included the Vailar Devarajan duo, Baburaj K. Raghavan, M.T. Vasudevan Nair, K.J. Yesudas, O.N.V. Kurupu. Directors like P. Bhaskaran, Ramu Kariyattu and A. Vincent could offer movies of high standards to an eager audience. Like K. Sethumadhavan, Shashi Kumar, M. Krishnan Nair, P. Subramaniam and Kunchakko became the pillars of commercial cinema. Commercial cinema ഒരു നെടും തൂണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ
ആൾക്കാരായിരുന്നു. ആൻഡ് ചെമ്മീൻ, ദ ലാൻഡ്മാർക്ക് ഫിലിം ദാറ്റ് ടുക്ക് ദ വോൾ ഓഫ് ദ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ബൈ സ്റ്റോം, വാസ് റിലീസ്ഡ് ഇൻ 1965. ദ ഫിലിം ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ രാമു കാര്യാട്ട് became the first South Indian film to receive the President's Gold Award and catapulted Malayalam cinema onto the international stage. മലയാളം സിനിമയെ ഇന്റർനാഷണലി ഒരു ലെവലിലോട്ട് കൊണ്ടെത്തിച്ച ഒരു സിനിമയായിരുന്നു രാമു കാര്യാട്ടിൻ്റെ ചെമ്മീൻ. പ്രസിഡന്റിന്റെ ഗോൾഡ് മെഡൽ കിട്ടിയ ഫസ്റ്റ് ഫിലിമാണ്, ഫസ്റ്റ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം. For this labor of love, Kariyattu spared no effort and brought together the best minds and talents he could get. His team of superior technicians involved French choreographer Marcus Bartley and the best technicians, singers and editors in the country. Soon after its successful release, Chemmeen became a phenomenon in the country. In 1969, the government of Kerala instituted state award for the Malayalam films. Kumara Sambhavam became the first film to win the best film of the year. കേരള സർക്കാരിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ്, മലയാളം സിനിമയ്ക്കുള്ള സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വന്നത് 1969 അത് വന്നപ്പോൾ ആ വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സിനിമയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയത് കുമാര സംഭവത്തിനാണ്. വിൻസെന്റ് റിസീവ് ദ അവാർഡ് ഫോർ ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഫോർ ദ മൂവി നടി, വൈൽ സത്യൻ ആൻഡ് ഷീല വോൺ ദ അവാർഡ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ആൻഡ് ആക്ട്രസ്. കാൽപ്പാടുകൾ ആൻഡ് ഫോർ ദ ആക്ട്രസ് കള്ളിച്ചെല്ലമ്മ. The second half of the 1960s was a period during which a group of devoted youngsters were very active in the world of Malayalam cinema. These young men had got the opportunity to see highly acclaimed international films, participate in International Film Festival and study in Film Institute. Chitralekha Film Society, the first of its kind in Kerala, was established in 1965 under the leadership of Adur Gopalakrishnan. Soon, more film societies were set up in different towns of Kerala as a venue for exhibiting good movies and for facilitating enthusiastic discussions about movies. It was in the background of this awakening that Malayalam cinema became endowed with a novel sensitiveness in the 70s. Though commercial cinema was making its triumphant march forward, there was still a tremendous vacuum as far as the more discerning viewer was concerned. Malayalam cinema had nothing to offer to satisfy his needs. In the 1970s, the new wave cinema or parallel cinema made its entry to fill this void. In 1972, the release of Adur Gopalakrishnan's movie Swayamvaram took Malayalam moviegoers by storm because it was such a far cry from mainstream cinema. Swayamvaram won 4 national awards. It got the award for the best film and the best director at the 20th National Film Awards. Its heroine Sharada won the Best Actress Award and cameraman Mankada Ravi Verma won the Best Cinematographer Award. Likewise, noted literary figure M.T. Vasudevan Nair entered the world of silver screen with his phenomenal talent for script writing. His movie Nirmalyam won the National Award for the Best Movie and the lead actor P.J. Antony won the National Best Actor Award, the first by a Malayali. നിർമാല്യത്തിൽ PJ ആൻ്റണിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായി ഒരു മലയാളിക്ക് നാഷണൽ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ അവാർഡ് കിട്ടുന്ന PJ ആൻ്റണിക്കാണ്. And in 1977, Adu released his second movie, Kodiyettam, which too managed to grab international attention. Bharat Gopi won the National Best Actor Award for that movie. Another movie maker who rose to prominence during the 1970s was G. Aravindan. His movies like Uttarayanam, Kanchana Sita, Thambu, Estappan of 1979 drew attention at the international level. Aravindan's movies were so different from mainstream cinema that they turned upside down the notions people had held about movies. അരവിന്ദൻ്റെ സിനിമകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ എന്താണോ സിനിമകളെ പറ്റി ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് എക്സ്ട്രീം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ ആയിരിക്കും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് 1970s ഓൾസോ saw the emergence of many gifted
artists like John Abraham, P.N. Menon, K.G. George, K.P. Kumaran, P.A. Bakkar and Pavitran, and that of experts in film technology like cinematographers Shaji N. Karun, Mangada Ravi Verma and sound editor Devadas. In the field of Malayalam film music also, it was in the 1970s that music directors like P.B. Srinivas, M.S. Vishwanathan, V. Dakshinamurthy and M.G. Radhakrishnan, singers like K.J. Yesudas, P. Sushila, Jayachandran, S. Janaki, Madhuri, and lyricist Srikumaran Thambi could use their talents and find their right niches in the film industry. Among actors, M.G. Soman got his first break in 1973 through the movie Gayatri, and Sukumaran got his through the movie Nirmalyam. And popular movie makers Pathmarajan and Bharathan, who later made movies which blurred a dividing line between commercial cinema and art cinema, entered the movie arena around this time. For veteran directors Joshi, Hariharan and I.V. Shashi, also the 1970s was a period that ushered them in. The fresh path opened for Malayalam cinema in the 1970s, and the strength imbued through the depth and excellence of the new genre of movies helped experienced artists like Adur Gopalakrishnan, G. Aravindan, M.T. Vasudevan Nair and K.G. George to continue with the making of delicately nuanced movies through the 1980s. Along with them, directors Bharathan and Pathmarajan and cinematographer Shaji N. Karun, who did the camera work for Aravindan's movies, made the period one of the total fulfillment for moviegoers. And Pathmarajan entered the movie world by writing scripts for Bharathan's movies Redhi Nirvedam, Tagara and Lori. Soon he himself became a consummate movie maker and went on to direct brilliant movies like Peruvali Ambalam, Kallan Pavitran, Oridathoru Phayalvan, Thuvana Thumbigal, Moonam Pakkam, Innale. Together, Bharathan and Pathmarajan brought down the partition wall between art films and commercial films by making movies that strangle both worlds. And the movies that were considered blessed by the artistically perfect touch of Bharathan are Tagara, Chamaram, Ormakkai, Marmaram, Vaishali, and Oru Minna Miningindi, Nuranga, Vettam. Other good movies released during the same period were K.G. George, Evaniga, Adaminte Variyallu and Lekhayude Maranam, Oru Flashback. MT and Hariharan's teams Panjakni, Nakakshadangal and Oru Vadakkan Veeragatha, Adur Gopalakrishnan's Elipatayam, Anantaram and Madulugal, G. Aravindan's Pokuvale, Chidambaram and Oridathu, C.B. Malayal's and Lohitada's teams Thaniyavarthanam and Kireedam, John Abraham's Amma Ariyan, Shaji N. Karun's Piravi, Satyan Andikad's T.P. Balagopalan M.A. and Nadodi Kattu. Outstanding directors like Fasil, Satyan Andikad, C.B. Malayal, Lenin Rajendran, Priyadarshan, Kamal, Siddiq Lal. Excellent writers like T. Damodaran, Srinivasan, John Paul and Lohitadas. Musicians like Ravindran, Johnson and Jerry Amaldev. Singers like K.S. Chitra, G. Venugopal, M.G. Srikumar. Cinematographers like Venu, Sunny Joseph, Jayanan, Vincent S. Kumar and Vipin Mohan, and sound editors like Krishnanunni and Harikumar all got a platforms in the 1980s to express their skills. Most of the evergreen heroes of the Malayalam screen made their entry in the 1980s, and they include Mammootty, Mohanlal, Suresh Gopi, Thilakan, Shobhana, Jairam and Urvashi, and there were others who entered the filmdom in the 1970s and went on to create lasting impressions like Jagadish Srikumar, Bharat Gopi, Murali, Sukumaran, Nedumudi Venu and KPSC Lalitha.
By 2000, the Malayalam film industry was devoid of innovative themes and new scripts that reflected the complexities of contemporary Malayali society. The Malayalam movies earlier were very much on predictable lines, casting in on the mass appeal of the actors. Filmmakers stuck to stereotypical themes. There are now signs of revival. Thereafter, like 80s, a so-called potential change was happened in the Malayalam cinema after the entry of another pattern of filmmakers like Ashik Abu, Anwar Rashid, Amal Neerath and Samir Tahir, who created innovative movies like Salt and Pepper, Ustad Hotel and Chapa Kurichu in 2011. സോ ഒരു 80 കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്നു. തിമാറ്റിക് കൺസേൺസിനായിരുന്നു അത്തരത്തിലൊരു ചേഞ്ച് വന്നത്. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകളും പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സും വന്നത്. മലയാളം സിനിമ ഇസ് നൗ എക്സ്പീരിയൻസിങ് എ ബ്രേവ് ന്യൂ വേവ് ദാറ്റ് ഈസ് ചലഞ്ചിങ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് സോഷ്യൽ മോസ് and it is being lapped up by the people, especially the youth, even as conventional films like big budgets and superstars sink without a trace. A group of young filmmakers and actors are experimenting with bold, fresh themes rooted in Kerala's contemporary urban reality. The change came about around 2011 with director Rajesh Pillai's Traffic, a multi-narrative thriller centered around the idea of an organ transplant for a comatose boy. That is regarded as one of the first defining films of the new wave in Malayalam cinema, which is now beginning to be recognized across the country and even the world. ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷന് പറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് സെറ്റർ ഫിലിമായിരുന്നു രാജേഷ് പിള്ളയുടെ ട്രാഫിക്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ റിലീസ് ഓഫ് ദിസ് മൂവി ദർ വാസ് എ wide applause for this movie, and a lot of people are just imitating this movie. Soon enough, a host of young filmmakers came in. Ashik Abu, his movies Salt and Pepper, 22 Female Kottayam, Maya Nadi, and Lijo Joseph Pallicheri's Amen, Angamali Diaries, Imai U, Jellikattu, and Dirish Pothan, Maheshinte Prathigaram, Thondi Mudalum Drikshakshiyum, and Maheshinte Prathigaram, Thondimudalam Drikshakshiyum, and so did actors like Dulquer Salman's Ustad Hotel, Bangalore Days, Kammattipadam, and Fahad Fasil's 22 Female Kottayam, Maheshinte Prathigaram, Thondimudalam Drikshakshiyum, and Parvati in the movies Ennu Ninte, Moideen, Take Off, Poo, Uyere, etc. And Cocktail is a classical example of the new thinking in Malayalam movies. There are no black and white characters, only people driven by circumstances, aspirations and greed. The depiction of women has also changed in the new wave films. Beyond recognition, a number of female-oriented movies such as 22 Female Kottayam, Cocktail, Trivandrum, Lord's Beautiful, Uyere were also part of the new wave. The leading ladies often flirt openly, drink in public and make loud comments, and the new wave films are criticized for explicit language and provocative themes, often under the guise of bold or modern. Critics accuse that plagiarized version of foreign films are being presented under the guise of new wave experiments, while admirers of the new wave of Malayalam cinema call it the Jasmine Revolution and critics refer it as the multiplex revolution. സോ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു മാറ്റി ഫോറിൻ ഫിലിംസിൽ നിന്നുമെല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റി ഇവിടെ കൊണ്ട് പകർത്തുന്ന രീതിയെ മലയാളം സിനിമയിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് ജാസ്മിൻ റവല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ദി സെയിം ടൈംസ് ക്രിട്ടിക്സ് റെഫർ ഇറ്റ് ഇസ് ദ മൾട്ടിപ്ലെക്സ് റവല്യൂഷൻ. ആൻഡ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഓൾ ദിസ്, ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ന്യൂ വേവ് മലയാളം സിനിമ ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ പ്രീവിയസ് ഓൾഡൻ ഫിലിംസ്.